Everyday Spanish conversation. Bien hecho. Well done. Bien hecho. Well done. De nada. It's my pleasure. De nada. It's my pleasure. Sígueme. Follow me. Sígueme. Follow me. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Todo está bien. Everything is fine. Todo está bien. Everything is fine. Haré mi mejor nivel. I will try my level best. Haré mi mejor nivel. I will try my level best. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Good night. Mi habitación está en el segundo piso. My room is on the second floor. Mi habitación está en el segundo piso. My room is on the second floor. No tenía dinero. He had no money. No tenía dinero. He had no money. Es muy amable por tu parte. That's very kind of you. Es muy amable por tu parte. That's very kind of you. Realmente tiene tiempo. It really takes time. Realmente tiene tiempo. It really takes time. Dice una mentira. He tells a lie. Dice una mentira. He tells a lie. Estoy a dieta. I am on a diet. Estoy a dieta. I am on a diet. Hasta la próxima. See you next time. Hasta la próxima. See you next time. ¿Estás de acuerdo conmigo? Do you agree with me? ¿Estás de acuerdo conmigo? Do you agree with me? Por la gracia de Dios. By the God's grace. Por la gracia de Dios. By the God's grace. No llegues tarde. Don't be late. No llegues tarde. Don't be late. ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Estás seguro? Are you sure? Sería genial. It would be great. Sería genial. It would be great. Es demasiado lejos. It is too far. Es demasiado lejos. It's too far. Es caliente. It is hot. Es caliente. It is hot. Te ayudará. I will help you. Te ayudará. I will help you. Termina tu examen. Finish your test. Termina tu examen. Finish your test. Silencio, por favor. Silence, please. Silencio, por favor. Silence, please. Limpia la pizarra. Clean the board. Limpia la pizarra. Clean the board. Siéntate correctamente. Sit properly. Siéntate correctamente. Sit properly. Trae tu lápiz. Bring your pencil. Trae tu lápiz. Bring your pencil. Vivo en Estados Unidos. I live in United States. Vivo en Estados Unidos. I live in United States. ¿Cómo te llamas? What is your name? ¿Cómo te llamas? What is your name? Perdone, excuse me. Perdone, excuse me. Que tenga un buen día. Have a nice day. Que tenga un buen día. Have a nice day. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Why do you want to work here? Quiero hablar. I want to talk. Quiero hablar. I want to talk.
Tengo hambre. I am hungry. Tengo hambre. I am hungry. Yo trabajé ayer. I worked yesterday. Yo trabajé ayer. I worked yesterday. Comimos pizza ayer. I ate pizza yesterday. Comimos pizza ayer. I ate pizza yesterday. Anoche no pude dormir. Last night I couldn't sleep. Anoche no pude dormir. Last night I couldn't sleep. Graba tu discurso y escucha la grabación. Record your speech and listen to your own recording. Graba tu discurso y escucha la grabación. Record your speech and listen to your own recording. ¿Qué comieron ustedes ayer? What did you eat yesterday? ¿Qué comieron ustedes ayer? What did you eat yesterday? Buen provecho. Enjoy your meal. Buen provecho. Enjoy your meal. ¿Qué desea ordenar? What would you like to order? ¿Qué desea ordenar? What would you like to order? ¿Tienes alguna pregunta? Do you have any question? ¿Tienes alguna pregunta? Do you have any question? ¿Dónde está la estación del tren? Where is the railway station? ¿Dónde está la estación del tren? Where is the railway station? ¿A qué hora llega? At what time does it arrive? ¿A qué hora llega? At what time does it arrive? ¿Puede escribirlo? Can you write it down? ¿Puede escribirlo? Can you write it down? ¿Puede repetirlo? Can you repeat it? ¿Puede repetirlo? Can you repeat it? ¿Dónde puedo comprar billetes? Where can I buy tickets? ¿Dónde puedo comprar billetes? Where can I buy tickets? ¿Cómo se llama usted? What is your name? ¿Cómo se llama usted? What is your name? ¿Qué música prefieres? Which is your favorite music? ¿Qué música prefieres? Which is your favorite music? Thanks for watching this video, my friends. And please like and share this video and do subscribe our channel for more updates. And how did you like this video? Please write us in comment box.